Ha, Bill. Imakop te kasho. Pasta wilatio. Mainatik. Sak. Tam. Kak saki. Lehtiob saya tiob lelo. Tawila. Saki lo. Ampelko haaneo. Lelela kuyoku tikusta. Lelela tsokan. Kaskuta. Uetel nakila kusta. Tene maaten Jesus utian uilatsit sakli. Hosta poksieka. Matasekitikahtalo. Am I hearing you correctly that your conclusion, as somebody whose PhD focused on morphine, as somebody who was the head of respiratory illnesses for Pfizer globally, and therefore has that respiratory expertise, having looked at Stuart Wilkie's evidence on midazolam, that your personal conclusion is that the state deliberately put people on midazolam and morphine for the purposes of terminating their lives? Yes, there's no question. They use doses. Well, neither of those drugs would ever be appropriate in an open airway breathing patient. So if someone arrives and they're able to breathe, even if they're breathless, you would not repress their respiration, which midazolam and morphine would do. And also, per many bits of information that Stuart Wilkie was able to show us, the doses that we used were between 3 and 5 times the recommended initial starting doses. So I wrote them down and I went back to look at my clinical pharmacology books. Indeed, those are doses that you would expect would lead to a fading away of people, certainly if they were given repeatedly day after day. So I personally am convinced that the excess deaths in care homes is explained by this procedure substantially. I think we're looking at 6 figures, over 100,000 people easily. Wir haben aus England so ganz bedrohliche Nachrichten bekommen, dass dort bestimmte Beruhigungsmittel, Diazepam, eingesetzt worden sind, also oder ähnliche Medikamente, die dann eingesetzt wurden, um die Leute zu sedieren, und besonders alte Leute zu sedieren, auch damit sie dann beatmet werden können. Und auch in den Altenheimen, als der Personalmangel dann dort sehr groß wurde, wegen der Ausfälle durch die Testungen und so weiter, dass man da dann auch vermehrt auf diese Beruhigungsmittel gegriffen hat und alte Leute praktisch flachgelegt hat durch diese Beruhigungsmittel. Es gibt dort ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es gibt dort aus England eine Grafik, die zeigt einmal hier den Verbrauch dieser Mittel. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Man sieht diese Kurve und parallel dazu sieht man die Übersterblichkeit. Das ist sowas von frappierend. Das ist praktisch die identische Kurve. Und ich denke da auch an Bergamo. Denn weiß nicht, ob dort auch der Verbrauch bestimmter Medikamente korreliert wurde mit der Sterblichkeit. Und wir haben ja Aussagen von Anästhesisten und von Intensivmedizinern, die sagen, wenn man Menschen, die 80 Jahre alt sind oder um die 80 oder älter, wenn man die dann auf die Intensivstation legt, das ist schon gefährlich. Wenn man sie dann auch noch beatmet, ist es noch gefährlicher. Und wenn man sie dann nur beatmen kann, wenn man sie so stark sediert, dass die eigene Atmung auch gar nicht mehr in Gang kommt, sondern dass sie nur noch an der Maschine hängen, dann überleben das nur ganz wenige. Das heißt für mich, dass hier Menschen nicht gut bepflegt worden sind und dass man ihnen vielleicht, wenn sie mal kurzluftig waren, Sauerstoff gegeben hat, das kann alles im Heim und zu Hause passieren, da wo sie leben. Das ist sehr leicht möglich. Das sagen alle Palliativmediziner, ist eine eindeutige Meinung. Und wenn das nicht gemacht wird, sondern wenn hier medizinisch wirklich brutale Fehltherapien systematisch in dieser Phase auch eingesetzt worden sind, um uns dann zu zeigen, wie gefährlich Corona ist. Die sind natürlich alle getestet und alle positiv. Das war ja leicht, das zu testen, wenn man da entsprechende Zyklen fuhr bei dem Test. Das heißt, dass hier künstlich auch Tote geschaffen worden sind, Menschen umgebracht worden sind, um uns Angst zu machen.
Darauf will ich hinaus. Diesen Tatbestand, den lese ich hier aus solchen Daten. Und da ist die Frage, ob man da auch harte Dinge hat, die dann in einem Verfahren eventuell verwendet werden können gegen die Verantwortlichen. So here's a map of that excess mortality on a bi-month basis. We're going to move through the months and we're going to go through that peak, which occurs in March and April. And you'll see the colors flare up in the places where it does. So right now, compared to the historic trend, there's nothing special happening in January. And then February, still nothing special. April is when it comes up. March. March is when it fires up. And this is where it has fired up. And you'll notice that there's no change in color for all of Germany, for example. You'll notice the border between Portugal and Spain. Northern Italy is a hard no pass there, as you can see. And then into April, the same regions are affected. It hasn't spread to anywhere. And then in May, it's gone. So it was a very definite peak that occurred just in those months and occurred in that way in those hotspots. And June is still gone and so on. Okay, so there is no way that a viral respiratory pandemic can have this behavior, because these hotspot peaks were synchronous around the world.